Welcome to Time with Dorcas. My name is Dorcas Nadej. I welcome you to this show. In today's show, we're going to talk about negativity. So, why negativity? Because I notice many people today or in our world today, they're living in negativity. Negativity thought, negativity talk. So I thought of bringing or putting this together and share with you. Go and subscribe to our YouTube channel, which is PMI, and click the notification button so you won't miss any of our new uploads. Bienvenue sur Un temps avec Dorcas. Je m'appelle Dorcas Nadej et aujourd'hui on va parler sur la négativité. Pourquoi la négativité? Parce que je vis beaucoup de gens dans la société actuelle, ils vivent d'autres dans les pensées négatives, d'autres dans les paroles négatives. C'est pour cela que j'avais pensé de faire ces sujets plutôt, de faire ces sujets négativité, comment vaincre l'esprit de négativité ou comment vaincre des pensées négatives, comment vaincre des paroles négatives, comment vivre dans la positivité. Pourquoi on doit vivre dans la positivité? Parce qu'il y a beaucoup de choses que la négativité crée en nous. On ne veut pas vivre dans cette vie de négativité parce que ce n'est pas bien. La vie de négativité, ce n'est pas bien. La vie de négativité ne te permettra pas de vivre tes rêves à toi, de vivre ce que tu veux ou ce que tu pensais à vivre. Why do we have to live in positivity? Because a life of negativity will not help you, will not bring you far, will not bring you where you thought of being. The life of negativity will not help you at all, will not help you fulfill your dreams. So that's why we have to live in a positive way, in a positivity. We have to have a positive mind, positive speak, positive thought, positive in everything. In everything you do, you have to put positive mind first. You have to be positive. You have to believe in you. So like I said, today we'll talk about negativity. What is a negativity? Is speaking contrary of what you're thinking. Or a negativity thought is when you're thinking about doing something at the same time you're thinking that it's not gonna work. So that's what we call negativity. Like you want to do something, but you're thinking, you're stopping yourself. Is it gonna work? Asking too much question. What about what I want to do? Is it gonna work? How am I gonna go with it? And then you come to conclusion of saying, oh, I'm not gonna do it. It's not gonna work for me because of many reasons that you have in your head, in your mind. So I put together a few things that we have to remove, or few things that the negativity brings in our life. So first of all, negativity brings limitation. You can write it down and work with it, or you can write it and work for it, to remove it. Some people, they live a life of limitation. Why? Because what is the limitation first? It's the ability of not doing or going forward. So like for example, I want to lift this flower and then I feel like it's so heavy I won't be able to lift it. That is a limit. Like it's a limitation. You're limiting your life. You feel like whatever everybody are doing out there, it's not good. Like you won't be able to do it. That is a limitation. So limitation, c'est limiter en soi, déjà. Tu veux faire quelque chose, mais après tu dis je peux pas parce que je pense que je ne peux pas, je pense que je suis pas capable de le faire. Like we always say, I'm not able to do. That is a limitation. So negativity brings limitation in our life. That's number one. Number two,
Negativity brings doubt in our life. Number 3, negativity, it also brings jealousy and hatred. Negativity brings fear, poverty, gossiping. You ask me why gossiping? First, I'm only giving what negativity brings, and then we'll going to go into we'll talk about each. So, negativity is a bad thing. Negativity is something that we all have to remove in our thought, in our life. Cette négativité, c'est une mauvaise chose. Donc nous tous, on doit enlever la négativité dans nos vies pour mieux vivre dans la société, pour se réjouir dans la vie, pour réjouir dans la vie, il faut enlever la négativité. Pourquoi faut enlever la négativité ou pourquoi on doit enlever la négativité? Parce que ça ne mènera nulle part. C'est pour cela que vous allez voir, il y a d'autres qui réussissent, il y a d'autres qui aident de l'avant, il y a d'autres qui reculent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas dit que tout le monde qui recule, ils ont l'esprit ou des pensées négatives. Mais la plupart du temps, des gens qui n'avancent pas, il y a toujours une négativité quelque part. Donc on doit enlever la négativité parce que ça ne va pas nous aider, ça ne va pas nous amener nulle part. Vraiment, on doit enlever. Je disais, la négativité amène la limitation. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, il pense beaucoup. Comment je peux aller? Est-ce que ça va marcher? C'est déjà la négativité et la limitation. Donc, la négativité et la limitation va dans le même chemin. La négativité et la doute vont dans le même chemin. À force de beaucoup penser, à force de beaucoup se regarder, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que les gens vont m'accepter? Est-ce que les gens vont acclamer pour moi? Est-ce que les gens vont penser que ce que je fais c'est bon? C'est la négativité et la limitation. En même temps, c'est la doute. Quand tu doutes de toi, tu doutes de ce que tu es, tu doutes de tes capacités, tu doutes que tu es capable de le faire. Ce que tu veux faire, c'est la négativité, c'est la limitation, c'est la doute. Donc, la négativité amène aussi la jalousie, comme j'avais dit. Pourquoi? Parce que vous pouvez regarder, majorité des hommes négatifs, ils sont jaloux. Majorité. Quand on parle de majorité, il y a aussi des minorités. Donc, la majorité des hommes négatifs, ils sont des hommes ou des femmes très jaloux. Ils n'aiment pas avoir des gens avancés. Ils n'aiment pas avoir ses amis ou ses copines ou des membres de sa famille avancés. Pourquoi? Parce que ce que lui il pense ou ce qu'elle pense que c'est impossible pour elle. Donc, quand toi tu prends ou quand toi tu as cette chose-là, directement, elle pense que tu as touché des fétiches. C'est pour cela on voit aujourd'hui, il y a d'autres qui avancent et il y a celles qui n'avancent pas. Ils traitent toujours des gens qui avancent, des sorciers, des féticheurs, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des hommes négatifs ont toujours la tendance de penser que si quelqu'un réside dans la vie, c'est qu'il a touché quelque chose. C'est qu'il a touché à quelque chose. Mais or que ce n'est pas vraiment le cas. La réussite, ça se mérite. On se bat pour réussir dans la vie. Si un homme négatif, c'est parmi des choses que les gens négatifs n'aiment pas faire. Ou il n'est pas capable de faire, de se battre dans la vie. So a negative person, he doesn't fight for life. All they see is failure. All they see is failure. Oh, it's not gonna work. Anytime they see somebody who worked hard to be accepted in the society or to be successful, they only think about other sides. They only think about is a magic or something, the touch, or they went to so place, or they don't believe that a man can succeed on its own capacity or ability, can succeed on his own ability. They only think about
So negativity brings fear or doubt in life. Why? Because anytime you want to do something, you're thinking about, how am I gonna do it? Oh, I am afraid. I am afraid to start that business because maybe my money will go. Maybe I won't succeed. That is doubt. That is negativity. A negative person never tries. It never tries. Anytime he tries or he fails, he thinks about, okay, that's it. I tried, it didn't work out. It's okay, I'm not gonna do it again. And there's other people that I think they're born negative. If you're born negative, watch this video, it will help you. There's also people who develop the spirit of negativity or the thought or the mind of negativity because they tried once, it didn't work, and then for them it's all, that's all. Since it didn't work, I'm not gonna go for it. It's okay, I'm not gonna try anymore. But let me tell you, we or you can overcome the mind, the thought, the spirit, all sorts of ways of negativity that you can overcome it. How can you overcome the spirit, the mind, the thought of negativity? Comment vaincre l'esprit des pensées, des paroles négatives dans ta vie? Première des choses, il faut parler positif. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu penses à faire, il faut d'abord parler positif. Il faut parler positif, il faut déclarer des paroles positives. Ça, c'est un pour vaincre la négativité. To overcome negativity, to overcome doubt, to overcome limitation, to overcome jealousy, to overcome poverty. Like I said, negativity also brings poverty. Why? Because when somebody is not trying his best, is not trying to make money, is not trying to invest, at the end of the day, he will end up poor. He will end up envying other people that succeed in life. So, to overcome all this, you first need to start seeing positive pictures in your head. Seeing positive pictures about what you want to do, about what you're doing. You have to see positive. You have to speak positive. You have to be determined and believe in yourself, because nobody will believe on you if you don't believe in yourself. Nobody will believe on your place. Personne va croire en toi si tu crois pas en toi-même, ou personne va croire à ta place. Donc, pour vaincre la négativité, pour vaincre la limitation, la jalousie, la doute, la peur, la pauvreté, donc tu dois penser positif. Penser positif, être déterminé, croire en toi-même, comme à part là, tu vas vaincre la négativité. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, pour vaincre la négativité, il faut s'associer aux gens qui parlent positif. Moi, j'aime pas les gens qui parlent négatif. J'aime pas les gens qui disent, tu veux faire ça, ça va pas marcher. Pourquoi tu veux faire ça, ça va pas marcher? Moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché pour ton ami, pour ta copine, c'est pas la personne, ça va marcher pour toi. Donc toi, tu dois être positif pour vaincre la négativité. To overcome negativity, the second point I said is associate yourself with a positive people. People with positive mind. I don't like associate myself with negative people. With people who think since it didn't work for them, it's not going to work for anybody. I don't associate myself with them. Associate yourself with people that see positive, that talks positive, that think positive. It's possible to make it in life if you follow the steps of life. In life, you're not gonna make it if you follow the ways of negativity. If you associate yourself with people see and talks negative, there's people like that. Anytime you ask them for advice, all they see is negative. All they advise you is negative. All they talk is negative. Il y a des gens négatifs dans ce monde.
même si tu pars leur demander des conseils, tout ce qu'ils voient par rapport au projet, par rapport à ce que tu leur demandes, et tout ce qu'ils voient, ils voient que la négativité, ça ne va pas marcher. Tu vois, moi j'avais fait, j'avais essayé, ça n'a pas marché. Mais qui vous a dit que si ça n'a pas marché pour toi, ça ne va pas marcher pour moi? Crois en toi-même, par la positivité, changer la façon de voir des choses, associe-toi avec des gens qui voient positivité dans tout ce qu'ils font. Totally associate yourself with successful people in the domain that you want to do. For example, you want to become a businessman. Do not associate yourself with losers. Do not associate yourself with people who failed in the business. Do not associate yourself with people who didn't try but they already fell in their mind. Associate yourself with the business person, business woman, businessman, business people, people who succeed in the domain that you want to involve yourself into. Associate yourself. Sorry, I want to change the copy. Oops. Well, like I was saying, associate yourself with people who succeed in life. People who went forward on what you're thinking of doing or on what you're doing. For example, you want to sell, you want to do online business. Don't associate yourself with people who tried online business and it didn't work for them. Or they tried to sell bike, it didn't work, and then they say, okay, it's not gonna work. No, associate yourself with people who started a business and then succeed in that business. So like I was saying, associate yourself with the people who succeed in the domain where you want to go, in the domain or in the things that you want to do. That's how you're going to succeed in life. Don't live in a negativity way. If you talk to somebody and that person didn't advise you the way you want, don't say, oh, it didn't work for them. That person is a very smart person, it didn't work. What about me? Si tu as essayé ou tu as parlé avec quelqu'un qui ne t'a pas aidé, il ne t'a pas aidé parce que ça n'a pas marché, et ça n'a pas marché pour lui, ne dis pas que parce que ça n'a pas marché pour lui, ça ne va pas marcher pour toi. Ça va marcher pour toi. Pour toi, ça va marcher. Si ça n'a pas marché pour la personne, peut-être il a mal fait la formule, peut-être il a su des conseils des mauvais gens, c'est pour cela que ça n'a pas marché, toi ne suis pas. Change de personne, cherche, fais des recherches sur l'internet, fais oh my god, et cherche. Sorry guys, my French is just French anyway. Fais des recherches, cherche les gens qui vont t'aider. Et puis après, ne t'associe pas avec des gens qui regardent la pluie avant de cultiver la terre. Don't associate yourself with the people who looks around. You know, like they're looking around, they're looking at the sky if the rain will come down before they do their things. Which means people who you want to tell them, for example, I want to start a business of 100, and you don't have that 100. People that will tell you, you have nothing. Please bring that project when you have money. Don't associate yourself with that. And the last thing, don't look around. Don't look at the situation. Don't look at the people who fail. Don't look around or don't look at people who fell. There's people who fell in their mind. There's people who fell in their talking. There's people who fell in their heart. They haven't even tried, they already fell. You don't look at people like that. To succeed in life, you have to fight. To overcome the negativity, you have to fight. You have to try. Don't say because I tried one, it didn't work, I'm not gonna try again. Keep on trying. Keep on working hard. The secret of succeeding in life is working hard. Work hard. Do your research. Talk to people who succeed.
Associate yourself with people who succeed. Ask questions. Anytime you feel like fear in your heart about what you want to do, speak positive. Speak positive. Anytime you feel like it's not gonna work, say it's going to work. Speak positive. In everything you want to do, speak positive. Positive mind is a way to success. A positive mind is a way to success. There's not a way to success apart being positive. If somebody told you, if you go to school, you will succeed. Yeah. How are you going to succeed if you go to school? Because you're positive. You're thinking, if I go to school, I study, I get my degree, I will get a job. That is positive. But if you're thinking, if I go to school and I'm not gonna pass my exam, what's the point of going? That is a way to failure. That is negativity. Think positive. Think positive. Speak positive. Associate yourself with positive people. Associate yourself with a positive society. Associate yourself in a positive world. Because we have a positive world, we also have a negative world. If you are in the negative world, come out. Go in the positive world. Go look for people who are positive. Positive mind, positive speaking, positive thing. And the last thing, before you do anything, project it from your mind. See picture of positive. See yourself in the 10 years. See yourself in 5 years. I can assure you, when you start something, it's not gonna produce in 1 year. Some people started business, they saw the receipt of the business in after 10 years. After 10 years, then they saw that thing went well. Or the business started growing. You don't see the growingness of the business or whatever you do in 1 day. And don't speak failure if you don't try. Don't speak negativity if you don't try. Try first. Keep trying. No matter how many times you try, keep trying. That's how you will overcome the negativity. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, PMI TV. Also click the notification button for to not miss any our new upload. We are at the end. Give us a thumbs up, leave comment. I hope to see you on my next video. Pour terminer, j'ai dit pour vaincre la négativité, il faut parler positivement. Et aussi associer aux gens positifs, à une communauté positive, à un monde positif. Si tu es dans le monde négatif, il faut quitter. Il n'y a pas un chemin au réussite sans passer par le chemin des positifs. Si tu es dans le chemin des négatifs, tu ne vas pas réussir dans la vie. Parce que le monde négatif n'amène pas quelqu'un au réussite, mais le monde positif amène quelqu'un au réussite. Donc, parlez positivement, pensez positivement, associez aux gens qui sont positifs, des gens qui parlent positif. Et aussi, à une société positive, un monde positif. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube PMI TV. Cliquez la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos et aussi demandez à vos amis, à vos frères et sœurs de s'abonner. Mettez vos commentaires, mettez vos j'aime et partagez nos vidéos. Sur l'éternel terre d'avenir, on se revoit à une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye bye.